похлопать. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем пресс-конференцию министра иностранных дел Российской Федерации и государственного секретаря Соединенных Штатов. Добрый вечер, по-моему, еще не доброе утро. Дамы и господа, мы сегодня проводим интенсивный переговорный день в связи с визитом в Российскую Федерацию и государственного секретаря Соединенных Штатов Джона Керри. Надеюсь, что перевод есть. Есть перевод? Сейчас нам откроется. Дамы и господа, мы завершили очень интенсивный, насыщенный переговорный день. Состоялась продолжительная и весьма конкретная, продуктивная встреча в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. И президент подтвердил, что он внимательно ознакомился с недавним посланием президента Обамы, готовит на него ответ, который будет передан в Вашингтон в скором времени. И Владимир Путин также подчеркнул, что он ожидает встречи с президентом Обамой в рамках саммита «Восьмерки», который состоится в Северной Ирландии в июне, а затем мы ожидаем президента Обамы с визитом в Российскую Федерацию. На основе договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне и в ходе наших прежних встреч с Джоном Керри в этом году, мы подробнейшим образом рассмотрели все вопросы нашей двусторонней повестки дня, региональную и международную проблематику, с прицелом на подготовку предстоящей встречи двух президентов в июне этого года. Мы согласны с тем, что Россия и Соединенные Штаты должны выстраивать свои отношения, исходя из той роли, которую эти отношения играют в международных делах, должны действовать на основе принципов равноправия, взаимного уважения интересов, учета тех озабоченностей, которые с обеих сторон существуют. Такие озабоченности сохраняются, это естественно. Мы о них говорим конкретно и ценим заинтересованность наших и готовность наших американских партнеров снимать эти озабоченности с повестки дня российско-американского диалога. Мы особое внимание уделили необходимости продвижения вперед по реализации договоренности двух президентов относительно наращивания нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обсудили конкретные меры, которые могут быть в этом направлении приняты, в том числе с использованием механизмов президентской комиссии, которую мы с Джоном возглавляем в качестве координаторов и докладываем непосредственно президенту России и Соединенных Штатов. Разумеется, не осталась в стороне тематика стратегической стабильности. У нас укрепляется понимание необходимости рассматривать эту тему с учетом всех аспектов, которые на эту стратегическую стабильность влияют. Из международной и региональной проблематики у нас много общих задач в том, что касается недопущения распространения угроз терроризма, наркотрафика, наркоиндустрии, организованной преступности, пресечения угроз режиму нераспространения оружия массового уничтожения. Мы рассмотрели ситуацию вокруг иранской ядерной программы, на Корейском полуострове, в Афганистане и вокруг него. И особое внимание мы уделили ситуации в Сирии. Мы договорились о следующем. Россия и Соединенные Штаты будут поощрять и сирийские правительства, и оппозиционные группы к тому, чтобы они нашли политическое решение. Мы также согласились с необходимостью постараться как можно скорее, возможно даже в конце этого месяца, созвать международную конференцию, которая будет организована в развитии Женевской конференции, состоявшейся в июне прошлого года в Женеве. На конференции, которую мы предлагаем созвать, Россия и Соединенные Штаты согласились с необходимостью работать с целью убедить представителей и правительства, и оппозиции совместно определять, как они могут
полностью выполнить Женевское коммюнике 30 июня прошлого года. Обе наши страны подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии в контексте выполнения полного объема Женевского коммюнике. Мы признаем, что это требует взаимного согласия сирийских сторон, и мы обязуемся использовать имеющиеся у России и Соединенных Штатов возможности для того, чтобы усадить и правительство, и оппозицию за переговорный стол, и в этом мы будем действовать в партнерстве с другими заинтересованными иностранными государствами, которые должны продемонстрировать приверженность содействия самим сирийцам поскорее найти политическое решение в рамках Женевских договоренностей. Мы также подтвердили нашу приверженность переговорному решению, рассматриваем его в качестве очень важного средства прекращения кровопролития, преодоления гуманитарной катастрофы в Сирии, согласования подходов к проблеме безопасности химического оружия и предотвращения дальнейшей региональной дестабилизации. Мы считаем, что полное осуществление Женевского коммюнике предполагает создание переходного управляющего органа, как это и предусмотрено Женевским коммюнике 30 июня прошлого года, и исходим из того, что этот орган будет в соответствии с Женевским коммюнике осуществлять полную исполнительную власть, и уверены, что это будет наилучшим, кратчайшим путем для урегулирования сирийского кризиса. Вот о чем я хотел вам сказать, и я с удовольствием передаю слово Джону. Thank you very much, Sergey. Thank you very, very much. Thank you for a very generous welcome. It's been great to be here with you today, and we've had very thorough, very cooperative, and extensive conversations, and I'm deeply appreciative for the hospitality that the Foreign Minister and the President have both afforded to me today. I might comment that it was a beautiful day here in Moscow, with a good feeling as I sensed people's anticipation for the celebration of Victory Day. It's a great honor for me to be here to celebrate the victory of the great patriotic war and Russia's enormous contribution in that war. Many people have never focused on the extraordinary losses, almost 30 million people lost to Russia and its then accompanying states. And it's particularly poignant for us to be here at this point in time where we are considering how to resolve yet another conflict. But Victory Day is a reminder to everybody, or at least it should be, that despite different points of view, committed partners can find a way to accomplish great things together when the world needs it. And this is one of those moments where the Foreign Minister and I, our presidents, President Obama and President Putin, agree that it's important for leadership to be demonstrated as an alternative to perpetual conflict. I know that the future of the United States and Russia relations holds great potential because despite our difference, very common strategic interests unite us. Let me be very specific. As chairman of the Foreign Relations Committee, I led the efforts in the United States Senate to ratify the START Treaty, which Russia entered into with the United States, with the leadership of your government and President Obama. And we were able to ratify that, and now further discussions can take place about making the world even safer with respect to nuclear weapons. In addition, Russia was enormously cooperative, has been and is today, with respect to Afghanistan, the WTO,
Iran, and North Korea. Those are the big items. Those are the big issues on which issues like war and peace hang and fall. And so I want to thank Sergei for his cooperative efforts with respect to those issues. And I know President Obama is grateful to President Putin and to the Russian people. In addition, I want to say a few words. We did discuss a broad array of issues, but I would like to focus, if I can, for a moment on the issue that Sergei just talked about with respect to Syria. It was clearly one of the important reasons for my coming to Moscow today, apart from the need to discuss the other issues. I thank all of you for your patience. I know it's been a long day. But Foreign Minister Lavrov and I have conducted a broad discussion with President Putin and together about our increasing cooperation, particularly with respect to the issues surrounding Syria. I want to express my thanks to President Putin for the significant amount of time that he gave to a very productive, a very warm and friendly discussion that we had today. And I think it has contributed significantly to our ability to map a road ahead, because President Putin specifically turned to Foreign Minister Lavrov and designated him to work directly with me on this effort. And we have decided on the following, to follow up on what Sergei said. We believe that the Geneva Communiqué is the important track to end the bloodshed in Syria. And it should not be a piece of paper. It should not be a forgotten communiqué of diplomacy. It should be the roadmap, the implemented manner by which the people of Syria can find their way to the new Syria, and by which the bloodshed, the killing, the massacres can end. Encouraging the stated intentions of the Syrian government and the opposition groups to find a political solution. Both have said they want to. Both are committed to it. And recently the opposition came to Istanbul and signed a set of declarations regarding its embrace of the Geneva Communiqué. And so to that end, Foreign Minister Lavrov and I have agreed that as soon as is practical, possibly and hopefully by the end of this month, we will seek to convene an international conference as a follow-on to last summer's Geneva conference. And the specific work of this next conference will be to bring representatives of the government and the opposition together to determine how we can fully implement the means of the communiqué. Understanding that the communiqué's language specifically says that the government of Syria and the opposition have to put together by mutual consent the parties that will then become the transitional government itself. Our two countries, the United States and Russia, reiterate our commitment to the sovereignty and the territorial unity of Syria and to the full implementation of the Geneva Communiqué. Recognizing this requires the mutual consent of both parties. Therefore, we have agreed to use our good offices, both of us, to bring both sides to the table, working with our other core coalition partners and other allies and interested parties, to bring both sides to the table in partnership with the concerned foreign countries that are committed themselves to helping the Syrians to find a prompt and political solution within the Geneva framework. We've also affirmed our commitment to a negotiated settlement as the essential means of ending the bloodshed, addressing humanitarian disaster in Syria, and addressing the problem of the security of chemical weapons
and forestalling further regional instability. We believe that full implementation of the Geneva Communiqué calls for a transition governing body as specifically set forth in the language of the Communiqué, which is formed by mutual consent with the support of the international community and enjoying full executive authority. That means the full authority to run and manage the government, including the military and security services, and that doing so, as soon as we can possibly implement it, is the best way to resolve the crisis in Syria. So I thank my friend Sergei for some terrific work today, some great efforts, and again, I reiterate my gratitude to President Putin for a very generous welcome here. Thank you. The first question will be from Arshad Mohammed from Reuters. Foreign Minister Lavrov, what makes you think that President Assad would be willing to take part in a negotiated political solution if, as the United States has repeatedly said, he must leave power? And Secretary Kerry, why should ordinary Syrians who have seen tens of thousands of their countrymen die since last June's communique believe that a meeting held in a month or more might actually yield an end to this conflict? Why is that any more likely now than it was 10 months ago? Я начну. В том, что касается перспектив, шансов на то, что нынешний конфликт может перейти в политическую стадию и стороны согласятся работать на основе Женевского коммюнике, мы базируемся и нашу позицию основываем на конкретных фактах. На данном этапе стоит задача убедить и правительство, и все группы оппозиции, как мы сегодня подчеркнули сразу, сесть за стол переговоров. После того, как было одобрено Женевское коммюнике в июне прошлого года, правительство выразило готовность работать на этой основе. Впоследствии правительство сформировало комитет, который отвечает за диалог со всеми сирийцами. И буквально вчера министр иностранных дел Сирии подтвердил мне в телефонном разговоре, что они привержены переговорам на основе Женевского коммюнике, и что упомянутый комитет будет уполномочен и уже уполномочен такие переговоры вести. Это, конечно, все слова, поэтому на данном этапе я вам могу ответить, что меня убеждают пока только слова, которые должны превратиться в дела. Но для того, чтобы слова режима превратились в дела, необходимо, чтобы хотя бы мы услышали слова со стороны оппозиции. Оппозиция пока не произнесла слов, которые означают ее приверженность урегулированию на основе Женевского коммюнике. Оппозиция пока не сообщила, кто будет вести переговоры от ее имени. Мы не зря в нашем сегодняшнем заявлении говорим о необходимости усадить за стол переговоров правительства и все группы оппозиции, поскольку их несколько, и коалиция не является представителем всех без исключения оппозиционных групп, и такие группы существуют и за пределами Сирии, и внутри ее. Задача в том, чтобы их всех объединить на платформе готовности к переговорам. И когда мы услышим вот правильные слова из уст объединенной оппозиции, с учетом того, что правильные слова режим уже произнес, тогда мы будем добиваться от тех и других, чтобы эти слова превратились в конкретные дела. Именно на это нацелена наша сегодняшняя договоренность. Начать работать, используя возможности и Российской Федерации, и Соединенных Штатов, со всеми заинтересованными сторонами, и сирийцами, и внешними игроками, для того, чтобы постараться как можно скорее созвать международную конференцию, посвященную практическому осуществлению договоренностей, зафиксированных в Женевском коммюнике от 30 июня прошлого года. При этом подчеркну, что мы не заботимся о судьбе каких-то персоналей, мы заботимся о судьбе сирийского народа. И судьбу сирийского народа, судьбу Сирии
равно как и судьбу отдельных персоналей, должны решать сами сирийцы. Об этом договаривались год назад в Женеве. И сегодня мы с Джоном Керри выразили наше общее стремление, нашу общую решимость добиваться, чтобы как можно скорее были созданы условия для начала инклюзивного общесирийского диалога по осуществлению договоренностей, зафиксированных в Женеве в прошлом году. Actually, where did he go? Did he? No, right here. Oh, just clarify for me the last part of your question. What will make the Syrian people? Basically, why should the Syrian people have any more? Why should the Syrian people have any more confidence today that what you have announced, hopes for a conference by the end of the month, perhaps, and a joint effort to try to encourage both sides to come to the table, is any more likely to stop the violence, given how many deaths have occurred, and given particularly that your view is that Assad must go, and why should the Assad government go to a negotiation that entails its own demise? Well, let me begin with the alternative. The alternative is that there's even more violence. The alternative is that Syria heads closer to an abyss, if not over the abyss, and into chaos. The alternative is that the humanitarian crisis will grow, and the alternative is that there may be even a breakup in Syria, or ethnic attacks and ethnic cleansing and other assaults which threaten the stability of the region and challenge the conscience of good people everywhere in the world. That's the alternative. Now, up until now, I think there has been a perception that Russia and the United States haven't been particularly on the same page or cooperating in this effort. So what I think is significant is that we are here to say that we are going to cooperate in trying to implement the Geneva Communique, and I think our understanding of that communique is very similar. There's actually more agreement, even though our position has been that it's impossible for me as an individual to understand how Syria could possibly be governed in the future by the man who has committed the things that we know have taken place, but I'm not going to decide that tonight, and I'm not going to decide that in the end. Because the Geneva Communique says that the transitional government has to be chosen by mutual consent by the parties. Who are the parties? The parties are the current regime and the opposition. So what we're going to undertake to do is to try to get them in a position where they, representing the people they represent, Syria, the interests they represent, put people into a transitional government by mutual consent. Now, I believe another thing is happening. I think a lot of people in the region and in the world are seeing this violence and frankly are really deeply concerned for the people of Syria and for the possibilities of peace, and that there will be a growing crescendo of nations who will want to push for a peaceful resolution, rather than the chaos that comes with the breakup of the country and the continued battle which can and will take place. Now, it's obviously up to the regime to undertake a set of behavior, to undertake steps here to guarantee that they're not using chemical weapons, they're not inviting greater reactions than exist today. And we'll have to see how that plays out. But I think that Sergei and I are both convinced that since Geneva is there and agreed on, the opposition went to Istanbul a week ago, 2 weeks ago, and in Istanbul they issued a set of declarations in which they signed on to, number one, support for the Geneva Communique, support for a transitional government,
They signed on to a set of standards which would prohibit any use of chemical weapons. They agreed to be inclusive and democratic and protect all minorities inside Syria. And so I think there's the basis here for the people of Syria to have confidence that if we can achieve a transitional government and ultimately end the violence, the people of Syria will decide the future of Syria. And I think that's what Sergei wants, that's what I want, that's what President Putin and President Obama want, and that's what we're trying to implement. Я хотел бы с разрешения Джона добавить на слово. Вы начали свой вопрос фразой о том, почему сирийский народ должен сейчас более положительно отнестись к тому, о чем мы говорим, и почему наши предложения имеют шанс на успех. Прежде всего, хочу вас иметь в виду, что сирийский народ – это не отвлеченное понятие. Сирийский народ – это не только режим, это не только оппозиция, которая находится и всегда находилась внутри Сирии. Это не только оппозиция, которая многие долгие годы жила за границей и сейчас сгруппирована в различные форматы. Это все сирийцы, которым не безразлична судьба их родины. И по самым разным оценкам самых разных государств и служб, которые призваны этим заниматься, очень значительная часть населения боится, что режим рухнет. Не потому, что режим кажется им идеальным, не потому, что этот режим им нравится, не потому, что они получают удовольствие от продолжающейся ужасной катастрофы в Сирии, от которой страдают прежде всего гражданские лица, а потому, что они боятся, что если те, кто воюет против режима, победят, то Сирия из многоэтнической, многоконфессиональной страны, где в мире, в спокойствии жили и процветали многие религиозные конфессии, многие этнические группы, превратится в страну, где правят бал-экстремисты. И сегодня, если об этом кто-то и не говорит публично, то только потому, что были какие-то заявлены уже политические позиции. Но эту оценку разделяют все без исключения мои собеседники. Именно поэтому, исходя из не упрощенного, не пропагандистского, а реального понимания того, что такое сирийский народ, мы сегодня с Джоном выступаем с инициативой, которая призвана привести за стол переговоров все без исключения группы, которые представляют сирийский народ. Как правительство, так и оппозиционные структуры. Надеюсь, что этот шанс, он далеко не стопроцентный, но этот шанс, особенно учитывая решимость Соединенных Штатов и России использовать все свои возможности для того, чтобы это реализовалось, что этот шанс не будет утрачен. Вопрос от российского информационного агентства «Интерфакс», пожалуйста. Ольга Голованова, «Интерфакс». Вопрос обоим министрам. Сегодня мы стали свидетелями некого сближения позиций России и США по Сирии. Однако на днях в Конгресс США был внесен законопроект, который санкционирует поставки оружия военной оппозиции, вооруженной оппозиции Сирии. Может ли быть утвержден такой законопроект? И как в Москве и Вашингтоне считают, насколько он приемлем и уместен на данном этапе? Ведь, как известно, в Евросоюзе тоже раздается много голосов в пользу возобновления таких поставок. Спасибо. Well, Olga, let me just say that the proposal has been introduced in the United States Senate by the chairman of the Foreign Relations Committee, Senator Menendez. And there is some sentiment, both in the House and Senate, to provide arms to the opposition. I think that ultimately that will be determined to some degree
by the state of the evidence with respect to chemical weapons and what steps have been taken. As you know, President Obama has ordered an appropriate, careful analysis of that evidence. I think the Congress will look very carefully at the results of that analysis in order to make any judgments going forward. And again, I think if this kind of process can move successfully to bring parties together and actually implement the Geneva Communique, then hopefully that would not be necessary. So much will depend on what happens over the course of these next weeks as to what will happen to that particular legislation. One thing is clear, the President of the United States has said that he hasn't taken any options off the table yet, pending the determinations of the chemical weapons use. He is serious about making certain that that prohibition is enforced. Я хочу сказать, что мы не менее Соединенных Штатов озабочены возможностью применения химического оружия в Сирии. Эта тема крайне сложная, крайне ответственная, и надо быть 100% уверенным, что мы не окажемся в плену слухов, а то и сознательных провокаций. Сегодня мы договорились, это было зафиксировано в том числе и на встрече в Кремле у президента Российской Федерации, что наши специальные службы будут еще более в тесном контакте для того, чтобы четко понимать, что конкретно происходит в отношении тех сообщений, которые поступают о применении в той или иной части Сирии химического оружия или отравляющих веществ. Что касается вашего вопроса, который вы начали фразой «Мы наблюдаем сближение подходов России и Соединенных Штатов по Сирии». Я бы не говорил о том, что эти подходы сильно расходились. Мы всегда, как и Соединенные Штаты, выступали за необходимость политического решения, за недопустимость развала Сирии, за уважение ее суверенитета, территориальной целостности, многоэтнического, многоконфессионального характера. И это было зафиксировано в несколько дней. По разным причинам практическое осуществление Женевского коммюнике затянулось, хотя мы настойчиво выступали за то, чтобы были приняты конкретные шаги по его претворению в жизнь. И нам приятно, мы ценим, что нынешняя администрация Барака Обамы в лице своего государственного секретаря разделяет наш подход. И сегодня, мне кажется, мы сделали важный шаг к тому, чтобы голос России и Соединенных Штатов был услышан всеми. The next question will come from Jill Doherty from CNN. Thank you very much. I'd like to begin with a question in Russian for Сергей Викторович. Пожалуйста, вот отметили вопрос о химическом оружии. И президент Обама говорит, что есть красная линия в этом смысле. Есть у России, есть у президента Путина красная линия. И еще Secretary Kerry. Sorry, I'll just say da. Maybe not. Yet. You have talked about Russia and the United States working more closely after the attack in Boston, but this last year has been marred by a number of issues, and you referred to some of them: Syrian missile defense, the Magnitsky Act, NGOs adoption, etc. You spent, it looks like, 2.5 hours with President Putin. Did you make any concrete progress on those issues? And does Boston really change anything specifically in how the countries are working together? Well, Jill, Что касается первого вопроса, могу лишь повторить то, что я только что сказал. Мы со всей серьезностью относимся к любым проблемам, которые могут быть связаны с применением химического оружия. Мы руководствуемся здесь
необходимостью точно установить факты и, самое главное, не делать эту тему заложницей различных провокаций. А то, что те, кто воюет на земле в Сирии, способны на провокации, это хорошо известно всем. Так что будем прежде всего исходить из фактов, для того, чтобы эти факты были максимально перепроверены. Мы условились сегодня уплотнить контакты между соответствующими службами России и Соединенных Штатов. Jill, I think it's important really to put some of the issues that have been on the table between Russia and the United States in the last few years, put them in the perspective that I tried to put them in my opening comments. I think that when Sergei and I first met earlier in the year, when I'd just been appointed, and we'd met many times before that, we worked together on a number of things through the years, we sat down and said, you know, we're two of the most powerful countries in the world. We have a long history. There are really important things for the world to be working on right now, and to see two great nations joining together to work on it. And those are things like nuclear proliferation, Iran, North Korea, the threat of war, the Middle East, peace, Syria, and the possibility of ethnic conflagration. We have the ability as countries to be able to change the direction of those events. And if we get lost in some of these other issues, which are important, I'm not negating them at all. We did talk about things like adoption and Magnitsky, because you have to be able to talk about those things. But the key is not to let them become so personalized or so much an impediment to the larger goal and to the broader agenda and to our larger interests. And I think that's what we've sort of resolved here is there are big things to be done. What Boston does is remind us that all of us, as if we needed a reminder after 9/11 in 2001 and other events, but it does underscore that we all have an interest in standing up against extremism. One of the threats in Syria is that it has become a magnet for extremists, for people who have already announced their desire to do harm to other people in the world, to align themselves with Al-Qaeda, to attack Western interests or other interests. And so I think we have to keep our eye on the larger strategic interests here. And what we've done today is come together and try to focus on those, even as we will work on these other issues in a constructive and thoughtful way. And I feel very confident in the conversation with President Putin. He could not have been more clear. He was open. He listened carefully. Took a few notes on a few of the things. And I was impressed by his desire to try to see us make a transformation. The proof will be in the pudding. The words here tonight will not be the judges of this. The actions over the course of the next months will be. But I know that there are high-level visits that are scheduled in the days ahead. And most importantly, President Putin and President Obama will meet on the sidelines of the G8 in Northern Ireland in a short time. And we are all going to work to try to make that a constructive and forward-leaning meeting. Я хочу поддержать Джона, и эту мысль сегодня также очень четко обозначил президент Путин. Важно видеть в наших отношениях главное. И сегодня вспоминали, и Джон в своем вступительном слове, и когда мы были на встрече в Кремле, вспоминали о том, как мы были союзниками и в Первой, и во Второй мировой войне. Тогда, несмотря на существенные разногласия, которые в межвоенный период между Россией и Соединенными Штатами проявлялись, обе страны, оба государства
лидеры обоих государств прекрасно видели опасность, которая грозила и России, и Соединенным Штатам, и всему миру в результате мировых войн. И все проблемы, все несогласованности, все шероховатости немедленно отставляли в сторону, и мы объединяли усилия для того, чтобы бороться с общим злом. И сегодня есть у нас такая задача, есть такая необходимость. Терроризм, экстремизм, многие другие угрозы требуют объединения усилий. И здесь не может быть игр с нулевым результатом. Опять, как и во времена смертельной опасности для цивилизации, мы должны воедино соединить наши усилия, наши возможности, наши ресурсы. И теракт в Бостоне лишний раз показал, что нельзя укрыться от этой угрозы нигде на земном шаре. И то, что сейчас сказал Джон о попытках самых радикальных, самых экстремистских сил ловить рыбку в мутной воде сирийского кризиса, это ключ к пониманию общности этой проблемы для России, Соединенных Штатов и всех других миролюбивых государств, которые хотят жить по международному праву, которые хотят благополучия своим гражданам и своим странам. Последний вопрос от радиокомпании «Голос России», пожалуйста. Добрый день, Марина Черкиса, «Голос России». Обсуждалась ли сегодня в ходе переговоров судьба российских граждан, которые находятся в заключении на территории США, в частности, Виктора Бута и Константина Ярошенко, и особенно в контексте того письма, которое ранее мать Ярошенко передала в российский МИД, чтобы у нас американская страна, и там говорилось о том, что Ярошенко сейчас большие проблемы с здоровьем, ему не оказывается медицинская помощь. И еще вопрос по поводу ПРО, обсуждался ли этот вопрос сегодня в переговорах, с учетом послания, которое было передано Обамой? Вопрос по противоракетной обороне обсуждался. Я уже сказал в своем вступительном слове, что и в Кремле, и здесь сегодня мы специальное внимание уделили проблеме укрепления стратегической стабильности во всех ее аспектах. Это, конечно же, предполагает и проблематику противоракетной обороны, так же, как и целый ряд других факторов, которые все больше и больше, наряду с ядерным оружием, влияют на состояние в сфере стратегической стабильности. Что касается судьбы российских граждан, не только Бута и Ярошенко, но и других, мы регулярно на наших встречах с Джоном, а сегодня уже 4-я встреча с начала года, обсуждаем эти темы. В том числе мы привлекаем внимание к тем проблемам, с которыми сталкиваются Бута и Ярошенко. И нам обещают принять необходимые меры с точки зрения медицинского serviса, с точки зрения нормального питания и других аспектов содержания в американской тюрьме. Кроме того, мы вновь подчеркнули и подтвердили американским коллегам, что когда в отношении Бута и Ярошенко закончится, в отношении приговоров Бута и Ярошенко закончатся апелляционные процедуры, и тот и другой подали на апелляцию, если апелляции будут отклонены, то мы задействуем механизм Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц для отбывания наказания на родине. И рассчитываем на то, что в этом случае нам будет оказано также полное содействие. Спасибо большое. Oh, I'm sorry. Oh, no, I tried. Let me just say that Sergei has summarized it. Yes, we did discuss it. The minister raised the issue, and I responded, and I think he has adequately said that there is an appeal process. It's going through our court system. I want to emphasize this is not about Russia and the United States. This is about two individuals who were tried in a court of law and who are going through the appellate process. And I can guarantee you they will be afforded the full rights that are afforded in our court system, transparency, accountability, and they will get medical care if medical care is needed. So I can assure you we will work very closely with the foreign minister, and if there's a resolution when the appeal is over that works for everybody, we certainly will take it under consideration.
У меня тоже есть вопрос к нашим коллегам. Кто-нибудь знает, как закончился хоккейный матч России и США? 5-3. Хорошо. Let's go and I thought we were starting a really good new relationship where we don't rub it in. Let's go and celebrate. Спасибо за Anyway, внимание. we haven't had dinner yet. We're going to go have some dinner. Thank you all very much. Thank you. У нас вопросы.